迷失在名利为俘虏牵挂，像一场迷雾笼罩着你呀，淡薄的想法，自在的人啊，像一场春雨滋润着莲花。浮生像落花季，流水年华，寂寂与静谧奔波的人啊，欣然的美丽看凡尘变化，盛开的绽放，羞耻的生活。观自在，看花谢花落，让心倾向自由的云朵，看欢喜随着雨洒落，滋润哭泣的人们。观自在，看花谢花落，让心倾向自由的云朵，飘过海洋，越过山峰，乘着光影，化身为彩虹。Đường Vĩnh Phú 10, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nam mô Sakyamuni Buddhas, most respected venerable Mahasangha. Today's is Sangha Danas is offered by Vũ Kiều Trading Constructions Investment Company Limited, as 34 Gloucester 14 Street Vĩnh Phú 10 Vĩnh Phú was Thuận An City, Bình Dương Province in Vietnam. Please phrase for Vũ Kiều Trading Constructions Investment Company Limited to soon complete the residential area in terms of paperwork, legality of smooth sales. Sa thú, sa thú, sa thú. Công tắc đây rồi, con nói lại tiếng Việt nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ hôm nay cũng được cúng dường bởi các Phật tử là gia đình Phật tử Phan Thị Thu Ba, gia đình Phật tử Lý Thị Dương, gia đình Phật tử Vũ Thị Thu Trang, gia đình Phật tử Nguyễn Thị Quỳnh Chi, gia đình Phật tử Trần Thị Thu Hà, gia đình Phật tử Đào Liên Hương và gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu Trang. Vui lòng cầu nguyện cho các gia đình này được sức khỏe, hạnh phúc, an lạc và sống lâu. Nam mô Sakyamuni Buddha. Today is some Buddhist devotees in Vietnam together offer today. Please pray for health, beautiful, peace, happy and long lives of Phan Thị Thu Ba's family, Lý Thị Dương family, Vũ Thị Thu Trang family, Nguyễn Thị Quỳnh Chi's family, Trần Thị Thu Hà family, Đào Liên Hương families and Nguyễn Thị Thu Trang family. Sa thú, sa thú, sa thú. Sadhu. Who want to the offerings and then before Tipitaka chanting and after chanting 2 times in the morning. Same before 7 o'clock, before 7:30, and then after 9 o'clock when finish the chanting. Today is the 15th April. We will continue the chanting in Milintapanha. Today is from Venerable Bhikkhu Sangha, International Bhikkhu Sangha
from Mahabodhi, Bangalore on 15th morning time 7 to 9:30 in the Satham Mantara Thana Panho Satham Mantara Thana Panho for the Roman books page 100 and for Devanagari books Devanagari book page for Roman books page number 108 Devanagari book page 100 for Thai different books page 95 สำหรับหนังสือภาษาไทยหน้าที่95ช่วงพารากราฟที่2ในภาษาไทยเวลาสวดใช้หนังสือฉบับนี้ก็จะกระโดดบ้างข้ามบ้างเติมศัพท์เข้ามาบ้างดังนั้นก็เวลาดูก็ดู2แถว3แถวถ้าสวดไปแล้วปัญหาไม่เจอก็ดูแถวที่2แถวที่3แถวถัดไปบางทีสวดไปมันขึ้นมาบรรทัดข้างบนอีกนะแต่ว่าก็เป็นมิลินทปัญหาฉบับที่มีการนำเอาอรรถกถาและฎีกาผสมเข้ามาด้วยนะแล้วก็มีการทำไวยากรณ์สนธิที่ไม่เหมือนกันนะกับฉบับอื่นๆนะมันก็ใช้สวดได้อยู่แต่ว่าต้องคอยดูนะวันนี้เสียงจากสมาคมมหาโพธิ์แบงกลอก็ฟังได้ฟังชัดอยู่นะโอเค now going to start the morning program by Venerable Bhikkhu Sangha International Bhikkhu Sangha led by Mahabodhi Bangalore. Now, please the senior monk light the candle for Tipitaka. Yeah, I request Vasitha Pandit to light the candle. Please go. If it finished before 8:30, we will start again. Up to 8:30, no? 7, 8, 9, 10. Recite up to 8:30, right? Recite. Our recite up to 8:30. Later translation, right? Maybe up to 10. Sadhu, sadhu, sadhu. Now we will recite from Saddhammantara Dhana Panho. Roman books from Roman books it's 108 page number and from Devanagari Bhante said 100. देवनागिरी बुक आप लोग का 100 है पेज नंबर, वहाँ से हम लोग के साथ फॉलो कीजिए. पहले नमो तस्सै 3 बार बोलेंगे, उसके बाद हम लोग इसको पाठ करेंगे. First we will recite Namo Tassa 3 times and later on we will proceed on Milinda Panha. First Devata, invitation to all the Devas, and later on Namo Tassa 3 times. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa samanta cakkavalesu atra gacchantu devata saddhammang munirajassa sunantu saggamokhadang Dhamma savana kalo ayang bhadanta Dhamma savana kalo ayang bhadanta Dhamma savana kalo ayang bhadantati. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bhante nagasena bhasitang petang bhagavata pancevadani ananda vassasatani saddhammo thassatiti punaca parinibbana samaye subaddena paribbajakena panhang buddhoena gavata bhanitang imeca subadda bhikkhu Mahavihare. Asunyo loko arahantehi assahe sevana vachanametang nasse vachanametang nipparaya vachanametang yadi bhante nagasena tathagatena bhanitang pancevadani ananda vassasatani saddhammo thassatiti tena he asunyo loko arahantehi assa yang vacanang tang mecha yadhi tathagatena bhanitang asunyo loko arahantehi assati tena he pancevadani ananda vassasatani saddhammo thassatiti tang bevacanang mecha ayang be ubhato kotiko panho gahanato piga taro bhalavato pi bhalavataro gandhito pi gandhitaro sotavanupatto tatthate jnana bhalavibharang dasse makaro vyasagarabhantaragato bhasitang petang maharaja bhagavata pancevada ananda vassasatani saddhammo thassati parinibbana samaye ca subhaddassa paribbajakassa bhanitang ime subaddho bhikkhu Mahavihara asunyo loko hantehi assati tancapana maharaja bhagavato vacanang nanathanceva hoti nana vyanjananca ayang sana pariච්ඡedo ayang padipatti paridepanati durang vivajje te ubho anyamanya yatha maharaja nabhang pathavito durang vivajje nirayang saggato durang vivajje tang kusalang akusalato du vivajjitang sukhang dukkhato durang vivajjitang evame ko maharaja te ubho anyamanyang durang vivajjita apica maharaja mate pocha mogha asa
rasato te sang sang detva katayissami panche vadani Navassasatani saddhammo tassati ti yang bhagava tang khayang paridipayanto se sakang parichin vassasahasang ananda saddhammo tittheya sace bhikkhuni na pabajeyong panche vadani ananda vassasatani saddhammo tassati te apinukho maharaja bhagava anto saddhammasa antaradhanang vavadeti abhisamayang vapadikosati nahi bhandete nathang maharaja parikitayan sesakang paridipayanto parichende yatha maharaja puriso nathayiko sabba sesakang gahetva janassa paridipeya kang me bandang nathang idang sesakan evameva kho maharaja bhagavanathang paridipayanto sesakang deva manussanang kathese panche vadani ananda vassasatani saddhammo tassati te yang banamaha bhagavata bhanitang panche vadani ananda vassasatani saddhammo tassati te sasana parichhedo eso yang pana parinibbana samaye subhaddassa paribhajaka samane parikittayanto ime ca subhadda bhikkhu samma vihareyung asunyolo arahantehe assahit vivati paridipana esa tvang panatang parichchedan ca paridipanan ekarasang karosi yadipanate pendo ekarasang kadiyesami sadukang sunohi manasikarohi avikittamano idha maharaja talako bhaveya navasalila sampunno samukhamuttariyama parichinno parivotamagato arvariyadinne yeva tasmin talake ko pare mahamego aparaparang anupabandho abhivasei apinukho maharaja tasmin talake udakang parikhayang pariyada gaccheyate nahi bhande kena karanena maharajate megassa bhante anupabandhataya evameva kho maharaja jinasasa varasaddhammatalako achar
ศีลกุณวัตตปฏิปติวิมลังอสลีลสัมปุณโนอุตตริยมาวากามาภิบวิตวาทิโตยเดตัทธาบุตตปุตโตอาจารสีกุณวัตตปฏิปติเมกาวัสสมาปราปราอนุปปันเดเปยงอภิวัสสะเปยงเอวมิทังจินสาสนาวรสัตตัมมัตตลโกจิรังดีกมัฏฐานังติเทอรหันเตหิโลโกอสุญโญภเวอิมะมัตถังภะคะวะตาสันทายาภาสิตังอิเมจาสุภัตตาเบสัมมาวิหารยุงอสุญโญโลโกเออัสสาติอิทาปนามหาราชมหติมหาอักขิคันจลมาเนอปราปรังสุขตินาคัตถโกมยาเนอุปสหเรอภินุโคโสมหาราชอักขิคันโดนิบาเสยตนะหิพันเตภิโยภิโยโสอักขิคันโดจเลภิโยภิโยปปาเสยติเอวเมวะโคมหาราชดัสสหัสสิยาโลกธาตุยาจินสาสนาวรังอาจาริกุณวัตตปฏิปติยาจลติปปาสยเดปนามหาราชตดุตตริงบุตถปุตตาปัญจหิปดานิยังเยเหสมันนากตาสัตสัตมัปปมัตตาปดาเหติโสสิกขาสุฉันตจาตาสิกเขยุงจาริตัญชาสิสมัตตังปริปุเรยุงเอวมิทังจินสาสนวรังภิโยภิจิรังดีกมัตตานังติเทยาอสุญโญโลอรหันเตหิอาสาเตอิมะมัตถังภะคะวะตาสันทาภาสิตังอิเมจาสุภัตตาภิกขุสัมมาวิหารยุงอสุญโญโลอรหันเตหิอัสสาติอิทาปนามหาราชสินิดดามาสุมัจจิตาสัพพภาสิวิมลาดาสังสันหาสุขกริกุจจุนเนนะอปราปรังมัจเจยุงอภินุโคมหาราชตัสมิงอาดาส Malakattamarajo jallang jayeyati nahi bhande anyada vimalatarang yeva bhaveyati eva meva kho maharaja jina sasana varang Malang vyapagata kilesa malarojo jallang aditang buddhapo Acara sila gunavatta patipati sallekadu Gunena jina sasana varang sallakheyo Eva midhang jina sasana varang chirang digamadhanang tithe
อสุญโญจาโลโกอรหันเตหิอัสสะอิมะมัตตังภะคะวะตาสันทายาภาสิตังอิเมจาสุปัตตาภิกขุสัมมาวิหาริยุงอสุญโญโลอรหันเตหิอัสสะติปฏิปัตติมูลกังมหาราสัตตุสาสนังปฏิปัตติการนังปฏิปัตติยาอนันตรหิตายาติฏฐติติบันเตนากเสนาสัทธัมมตรธานันติยังวเดกตมังตังสัทธัมมตรธานันติตินิมานิมหาราศาสนตังทานานิกตมานิตินิอธิกมนันตรธานังปฏิปัตตตังทานาลิงกันตรธาอธิกเมมหาราชอันตรหิเตสุปฏิปันนัสสะธัมมาภิสังมโยนะโหติปฏิปัตติยาอันตรหิตาสิกขาปดปัญญติอันตรธายติลิงกัมเยวาติตติลิงอันตรหิเตปเวนุปัชเชโดโหติอิมานิโคมหาติเนอันตรธานานิติสุวิญญาปิโตพันเตนะปัญโหกัมบิอุตตานิกตุกันเทเบนโนนัทธปรวาดาภักกานิปัปปะกตาตวังอเนวราวาบมาสัจจติสัทธัมมตราธานปันโหสัตตโมอกุศลเฉดปันโหบันเตนากเสนาตถาคโตสัพพังอกุศลังจาเปสัพพัญญตังปัตโตอุดาโหสาวัสเสเสอกุศเลสัพพัญญตังปัตโตสัพพังมหาราชาอกุศลังจาเปตวาภะคะวาสัพพัญญตังปะนัตถิภะคะวะโตเสเสกังอกุศลันติกิงปนาพันเตดุขเวทนาตถาคตัสสะกายอุปปันนปุปปาติอามามหาราชาราชกเหภะคะวะโตปาสกลิกายคโตโลหิตาปักขันติกาปาโตอุปปันโนกายอภิสันเนจีวเกนาวิเรโกการิโตวาตาภเดอุปันเนอุปเกนาเทเรนะอุนโหตกังปริยิทันติยะธิพันเตนากเสนาตถาคโตสัพพังอกุศลังชาเปตวาสัพพัญญตังอัตโตเตนะหิภะคะวะโตปาสกลิกายโยคโตโลหิตาปักขันติกาเจอาบาอุปันโนติยังวัจนังตังมิจฉายติตถาคตัสสะปาส
सकलिकायो खतो लोहिता पाखंदिका च आबाधो उपन्नो तेन हि तथागतो सब्बं अकुशलं चापेत्वा सब्बंयुतं पत्तोति तं विवचनं मिच्छा नत्ति भन्ते विनाकम्मे वेदयितं सब्बं तं वेदयितं कम्ममूलकं तं कम्मेनेव वेदयति अयं वे उभतो कोटिकोपन्नो तवानुपत्तो सोतयानि बाहितव्योति न हि महाराज सब्बन्तं वेदयितं कम्ममूलकं महाराज कारणे हि वेदयितानि उपज्जन्ति ये हि कारणे पुथो सत्ता वेदना वेदयन्ति कतमे हि अर्था हि वातसमुत्थानि पिखो महाराज इदे कच्चानि वेदयितानि उपज्जन्ति पित्तसमुत्थानानि पिखो महाराज सिंहसमुत्थानानि पिखो महाराज सन्निपातिकानि पिखो महाराज उत्परिणामजानि पिखो महाराज विषमपरिहारजानि पिखो महाराज उपगमिकानि पिखो महाराज कम्मविपाकजानि पिखो महाराज इदे कच्चानि वेदयितानि उपज्जन्ति हिमेखो महाराज अट्टहि कारणे हि पुतुसा वेदना वेदयन्ते तत्तयेते पुग्गलासा कम्मा विभादति देवदेयो ते इमे पुग्गला सत्तकारणं प्रतिभाहन्ति ते शान्तं वचनं मेच्छति भन्ते नागसेन यञ्च वातिकं यञ्च पित्तिकं यञ्च सिंहिकं यञ्च सन्निपातिकं यञ्च उत्परिणामजायञ्च विषमपरिहारजायञ्च उपगमिकं सभ्ये कम्मसमुत्थानायेव कम्मेनेव ते सभ्ये सम्भवन्ति यदि महाराज तेऽपि सभ्ये कम्मसमुत्थानाना अबाधभवेयो न ते सङ्कोट्टसतो लक्षणानि भवेयो वातुको महाराज कुप्पमानो दशविधेन कुप्पतिसि उन्हेन जिगमच्छाया विपासाया अधिभूतेन थानेन पधानेन आधावनेन उपक्रमेण कम्मविपाकेन तत्र येते नावविधानते अति न अनागते वर्तमानके भवे उपज्जन्ति तस्मान्नवत्तभकम् भवा सब्बवेदनाति पितं महाराज कुप्पमानं त्रिविधेन कुप्पतिसितेन उन्हेन विषमभोजने
Simhang Maharaja Kuppamanang Tividhena Kuppati Sena Unhena Annapanena Yocha Maharaja Vato Yancha Pitang Yancha Simhang Tehi Kopehi Kopitva Misi Hutva Sakang Vedanang Akaddati Utuparinamaja Maharaja Vedana Utupariyamena Upajjati Visama Pariharaja Vedana Visama Pariharena Upajjati Upakami Raja Vedana Attikiriya Attikamma Vipakaja Vedana Pubbe Katena Kammena Upajjati Itikho Maharaja Appangkamma Vipakajang Bahutarang Avasesang Tattabalasa Kamma Vipakajang Yevati Atidhavanti Tang Kammang Nasakka Vinabdanyanena Vavathanang Katum Yang Pana Maharaja Bhagavato Pado Sakalikayo Khato Vedayitang Neva Vata Samuthanang Na Pitta Samuthanang Na Simha Samuthanang Na Sannipatikang Na Utuparinamajang Na Visama Pariharajana Kamma Vipakajang Upakkamikang Yeva Devadato Hi Maharaja Bahuni Jati Satasahasa Tathagate Agatang Bandi Sotena Agatena Mahatingarung Silanggahetva Mattake Patisamiti Munche Athanye Dvesela Agantva Tangsi Tathagatang Asangbatang Yeva Sampatiching Sotasang Bahare Patika Bijitva Bhagavato Pade Patitva Ruhirang Uppadesik Tato Va Maharaja Bhagavato Esa Vedana Nibbatta Kiriyato Taduddhang Natanya Vedana Yatha Maharaja Khetta Duttataya Va Bijang Sambhavati Bija Duttataya Va Eva Meva Kho Maharaja Kamma Vipakato Va Bhagavato Esa Vedana Nibbatta Kiriyato Taduddhang Nathanya Vedana Yatha Vapana Maharaja Kottha Duttataya Va Bhojana Visamam Namati Ahara Duttataya Va Eva Meva Kho Maharaja Kamma Vipaka Va Bhagavato Esa Vedana Nibbatta Kiriyato Va Taduddhang Nathanya Vedana Apicha Maharaja Nati Bhagavato Kamma Vipakaja Vedana
ติวิสมาปริหารจาเวดนาอวเสเสหิสมุทธาเนหิภะคะวะโตเวดนาอุปัชชติตายชาปนาเวดนายนาสักกะภะคะวันตังชีวิตโวโรเปตุนิปปตันติมหาราชาอิมัสมินจตุมหาโบธิเกกาอิทธานิทาสุภาสุภเวดนาอิดามหาราชาอากาเสกิตโตเลดโธมหาปัทวิยานิปตติอนุโคโสมหาราชาเลดโธปุกเตนามหาปัทวิยานิปติเตนะเหพันเตนะติโสพันเหตุมหาปัทวิยาเยนะเหตุนามหาปัทวิกุศลกุศลวิปากังปฏิสังเวเดยาปัจจุปันเนนะพันเตอกัมมะเกเหตุนาโสเลดโดมหาปัทวิยังนิปตยะธามหาราชมหาปัทวิเอวังตถาคโตตัทธายะธาเลดโดปุเบอกเตนามหาปัทวิยังนิปตติเอวเมมหาราชาตถาคตัสสะปุเบอกเตนะสาสกลิปาปาเดนิปาติตาอิทาปนามหาราชมนุสสามหาปัทวิงเพ็นดันเดจาคณันจาอภินุโคมหาราชเตมนุสสปุเบกเตนะมหาปัทวิงเพ็นดันเดจาคณันเดจาตินะเหพันเตเตเอวเมวะโคมหารายาสสกลิกาภะคะวะโตปาเดนิปติตานัสสะสกลิกาปุเบกเตภะคะวะโตปาเดนิปติตาโยปิมหาราชาภะคะวะโตโลหิตปัคคันติกาภาโดอุปปันโนโสปิอาบาโดนะปุเบกเตอุปปันโนสันนิปาติเกเนวะอุปปันโนเยเกเจมหาราชาภะคะวะโตกายิกาอาบาดาอุปปันนานาเตกัมมาภินิบบัตตาชาเอเตสังสมุทธานานังอัญญตโรโตนิบบัตตาบาสิตังเบตามหาราชาภะคะวตาเดวติเดเวสัมยุตตนิกายาวรลัญจเกโมลิยาสิวะเกเวยากรเนปิตสมุทธานานิภิกขุสิวกาอิเดกัจจานังเวดยิตานิอุปัจจันติสามังภิกขุเอตังสิวกาเวดิตัปปายทาปิตสมุทธานานิภิเดกัจจานังเวดยิตานิอุปัจจันติโลกัสสภิกขุเวตังสิวกาสัจสัมมตายทาปิตสมุทธานานิปิเตกัจจานิเวดยิตานิอุปัจจันติตัตระสิวกาเยเตสมณพราหมณาเอวมาดิโนเอ
เอวดิทเทโนยังกินจายาปุริสัพพุกกะโลปฏิสังเวเดสุขังวาดุขังวาอดุขัมสุขังวาสัพพันตังบุพเพกตเหตุยัญจะสามัญญาตันตัญจะอดิธาวันเดยัญจะโลสัจจะสัมมตันตัญจะอดิธาวันเดตัสมาเตสังสมณพราหมนามิจฉาติวดามิเสมหสมุทธานานิปิโคสิวกาอิติกัจจาเวไดตานิอุปัจจันเดวาตสมุทธานานิปิโคสิวะสันนิปาติกนิปิโคสิวะกาอุตุปรินามจานิปิโคสิวะวิสาปริหารจานิปิสิวะกาอุปกมิกนิปิโคสิวะกากัมมวิปากจานิปิโคสิวะอิติกัจจานังเวไดตานิอุปัจจันติสามังวิโคเอสิวะกาเวทิตาปายทากัมมวิปากจานิปิอิติกัจจานังเวไดตาอุปัจจันติโลกัสสปิโคเอตังสิวะกาสัจจะสัมมตายทาปัจจยนิปิอิติกัจจานังเวไดตานิอุปัจจันติตัตตราสิวะกาเยสมณพราหมนาเอวมาดิโนเอวังดิทธิโนยังเกณจาปุริสัพพุกกะโลปฏิสังเวเดติสุขังวาดุขังวาอดุขัมสุขังสัพพันตังบุพเพกตเหตุเตยัญจะสามัญญาตัญจะอดิธาวันเดยัญจะโลเกสัจจะสัมมตันตัญจะอดิธาวันตัสมาเตสัสมณพราหมนานังมิจฉาติวดามิอิติปิมหาราชนะสัพพเวทนากัมมวิปากาจะสัพมหาราชาอกุศลังชาเปตวาภะคะวาสัพพัญญุตังปัตโตติเอวเมดาริหิติสาธุพันเตนากเสนาเอวเมตังตถาสัมปัตติชามิติอกุศลเฉดนปันโหอัตถโมอุตริกรณียปันโหพันเตนากเสนาตุมเหพนทายังกินเจกรณียภกตาสาสัพพันตังโพธิยาเยวมูเลปรินิทธิตานัตติตถาคตัสสะอุตตริงกรสาวาปฏิจโยติอิดัญจเตมาสังปฏิสัลลานังดิสติยติพันเตนากเสยังเกณเจกรณียังตถาคตัสสะสัพพันตังโพธิยาเยวามุปรินิทธิตานัตติตถาคตัสสะอุตตริงกรณียังคตัสสะวาจโยเตนะหิติมาสังปฏิสัลลิโนเตยังวัจตังมิจฉายติเตมาสังปฏิสัลลโนเตนะหิยังเกณเจกรณีย
ทากตัสสะสัพพันตัมโบธิยาเยวะโมเลปรินิทธิตันติตัมเปวัจจนังมิจฉานาทิกตกรณียัสสะปฏิสัลลานาสกรณียัสเสวะปฏิสัลลานายทานาญาติตัสเสวะเบสัจเจนะกรณียังโหติอภิหาทิตัสสะกิงเบสัจเจนะชาตัสเสวะโภจเนนะกรณียังโหติอาชาตัสสะกิงโภจเนนะเอวะเมวะโคภันเตนากเสนานากตกรณียัสสะปฏิสัลลานาสกรณียัสเสวะปฏิสัลลาอายังเปอุปโตโกติโกปันโหตวานุปัตโตโสตยานิบาหิตาโบยังกินจิมหาราชกรณียันตถาคตัสสะสัพพันโบธิยาเยวะโมเลปรินิทธิตานาติตถาคตัสสะอุตตริงกรณีกตัสสะวะปฏิจโยภะคะวาจติมาสังปฏิสัลลิปฏิสัลลานังโฆมหาราชาบหุกุณังสัพเพปิตถาคตปฏิสัลลิเยตวาสัพพัญญุตังปัตตาตังเตสุขโตกุณมนุสสรันตาปฏิสัลลานังเสวันติยถามหาราชาปุริโสรัญโยสันติกาลัตตวโรปฏิลัตตโบโกตังสุขตกุณมนุสสรันปราปรารัญโยอุปัฏฐานังเอติเอวะเมวะโคมหาราชสัพเพปิตถาคตปฏิสัลลิทวาสัพพัญญุตังกรุสุขาโตกุณมนุสสรันตาปฏิสัลลานิงเววันยะทาวาปนามหาราชาปุริโสอาตุโรดุขิโตบัลหกิลาโนบินสกังปเสตุวิตวาสุทธิมโนปัตโตตังสุขตกุณมนุสสรันโตอปราปรังสักกมุเปเสวติเอวะเมวะโคมหาราชาสัพเพตถาคตปฏิสัลลิยิตวาสัพพัญญุตังปัตตาตังเตสุขตกุณมนุสสรันปฏิสัลลานังเสวันติอัตถวิสติโคปนิเมมหาราชาปฏิสัลลานุกุณาเยสมนุสสรันตาตถาคตปฏิสัลลานังเสวันติกตเมอัตถวิสติอิดามหาปฏิสัลลานังปฏิสัลลิยมานังอัตตานังรักขติอายุงเวเตวัจจังปดหติอายาสามปเนยาสามุปเนติอรติงวิโนเทติรติมุปาดหติภยมาปเนเวสรัจจังกโรติโกสัจจมานปเนติวิริยามบิจเนรากมเปเนติโดสมปเนติโมหมปเนติมามังนิหันวิตากังพันจันติจิตตังเอกักังคโรติมานะสังสเนหยติหาสังจเน
garukaṃ karoti labhamupadayati namassiyaṃ karoti pītiṃ vāpi pamujjaṃ karoti saṅkhārānaṃ sabhāvaṃ dassayati bhavapa de oghate te sabbasamanyang deti imekho maharaja atthavisati patisallana guna ye gune samanussaranta tathagata patisallanang sevande apicakho maharaja tathagata sentang so samapattirate anubhavto kama patisallanang sevande pariyosita sangha Jatohi ko maharaja karanehi tathagato patisallanang sevante katamehi jatohi vihara bhasutayapi maharaja tathagata patisallanang sevante anavajja guna bahulatayapi tathagata patisallanang sevam asesa ariya vaitithopi tathagata patisallanang sevam sabba buddhanang thotato mitavannita pasattatopi tathagata patisallanang sevante imekho maharaja catohe karanehe tathagata patisallanang sevante itikho maharaja tathagata patisallanang sevante nasakaniyataya nakatasava paticayaya athakho guna sesa dassayutaya tathagata patisallanang sevante sadhu bhante nagase evametang tatha sampatticchāmiti uttari karaniya panho navamo itti bhala dassana panho bhante nagasena bhasitang betang bhagavata tathagatasya kho nando chattaro iddhipada bhavita bahulikata vartukata anotita paricita susamaradha yo akankhama anando tathagato kappang vatitheya kappavase punaca bhanitang ito tinnang masanamacchayena tathagato parinibbayasa yadi bhante nagasena bhagavata bhanitang tathagatasya kho ananda cattaro iddhivada bhavita pavasesa tathagatasya kho Vati tena hi tema saparichcedo mich yadi bhante tathagatena bhanitang ito tinnang masanang accaye tathagato parinibbayasati tena hi tathagatasya kho ananda cattaro iddhipada bhavita kappavasesang vatitang bevacanang me nati tathagatanang atthane gacchitang amoghavacana buddha bhagavanto tathavacana advejjavacana
ayan be ubhato kotiko panho gambhiro sunipunno dunicca payotavanupa Linde tang ditti jalang ekang sethapaya binda paravadandi Vasitang peta maharaja bhagavata tathagatassa ko ananda Cattaro iddhipada bhavitaka pavase sangvati Temasa parichedo ca bhanito soca panakapo ayukapo Nahi maharaja bhagavato attano bhalang kitayamano eva mahang iddhi balang pana maharaja Bhagava parikitayamano eva mahang tathagatassa ko ananda cattaro iddhipada bhavita kappavase sangvati yatha maharaja Ranyo assa janiyo bhaveyasi ghagati anilavajavo tassara Javabalang parikitayanto syanegam janapada bhata bala brahmana gahapadika amacca janama Evang vadeya akankhamano me bo ayang hayavaro sagara jalapariyan Mahe anuvicharitva khanena idagaccheyati nachatang Tintassa parisayang dasya vijjati caso javo tassa samato caso khanena sagara jalapariyanta mahi anuvichari evameva ko maharaja bhagava attano iddhi balang parikitayama Evamahang tambe te vijjanan chalavinyanang arahanta Vimalakhina savanang devamanusanan cha majje nisiti Bhanitan tathagatassa ko ananda cattari Vita bahule kata yani kata vatu kata anuttita paricita susamaradha so akankhama Ananda tathagato kappang vatitheya kappavase sangvati vijjati catang maharaja Itti bhalang bhagavato samato ca bhagava itti bhalena kappang vathatung kappavase Vanaca bhagavatang itti bhalang tassa parisayang dasseti anattiko maharaja Bhagava sabba bhavehi garahita ca tathagatassa sabba Vasitang peta maharaja bhagavata seyathapi bhikkave appamatta kopi guto duggando hoti evameva ko ahang bhikkave appamatta bhavang navanne me antamaso acchara sanghatamattang Vite apinukho maharaja bhagava sabba bhavagati yoniyo gota samang diswa itti bhalang nissa
Bhaveso Chandaragam Kareyate Nahi Bhandete Nahi Mahara Bhagava Iddhi Bhalang Parikittayamano Eva Rupam Buddha Sihana Mabinaditi Sadhu Bhande Nagasena Eva Me Tatha Sampadichamiti Itti Bhala Dasana Sampanho Dasamo Itti Bhala Vaggo Patamo Imasming Vagge Dasa Panha Nititang Sadhu Sadhu Sadhu. Now translation, I will take only summary. Today we have just read nearly 4 questions of King Milinda to the Nagasena Bhante. First one is regarding the duration of the religion. About that questions King Milinda asked. I will just read out and you can just hear it. The first question is the Milinda asked to the Nagasena. I will read out the message. After the ordination of woman, the Blessed One said that the pure doctrine would only last for 500 years. However, to Subhadra he said, so long as the brethren live the perfect holy life, then this world will not be bereft of arahants. These statements are contradictory. The Milinda was telling, O King, the Blessed One said, they make both statements, but they are different in the spirit and in the letter. One deals with the duration of the pure doctrine, whereas the other deals with the practice of the religious life. Two things widely distinct. In saying 500 years, he was fixing a limit to religion, but in speaking to Subhadra, he was declaring in what religion consisted. If the sons of the Buddha continue to exert themselves in 5 factors of striving, has a sincere desire for tree training, perfecting themselves in conduct and virtue, then the glorious teaching of the conqueror will long endure and stand more and more steadfast as the years roll on. The teaching of the Master or King has its root in practice. Practice is its essence, and it stands as long as practice does not decline. There are 3 modes of disappearance of the teaching. The decline of the attainment to the clear insight into it, of practice in accordance with it, and decline in the outward form of it. When the intellectual grasp ceases, then even the man who conducts himself rightly has no clear understanding of it. By the decline of practice, promulgations of the Vinaya rules ceases, and the only outward form of the religion remains. When the outward form ceases, then the succession of the tradition is cut off. After saying this, the King Milinda was very happy from the answer given by Nagasena. So this is the first question. The next question is purity of the Buddha. Akusala Chedana Panho. Regarding the purity of the Buddha, this is, I will read out the message. The Milinda said, if the Tathagata destroy all unwholesomeness in himself, when he gained omniscience, why did he get hurt by a splinter of a rock that was thrown by Devadatta? If he did get hurt, then he cannot have been free from all evil, for there is no feeling without karma.
all feeling has its roots in karma, and it is only one account of karma that feeling arises. Then Nagasena said, "No, great king, not all feeling has its root in karma. There are 8 causes of the arising of feeling: excess of wind, of bile, and of phlegm, the mixture of the 3 bodily fluids, variation in temperature, stress of circumstances, external agency, and karma. Whoever says it is only karma that oppresses beings, thereby exclude the other 7 reasons, and that statement of theirs is wrong. When one's wind is disturbed, it happens in 10 ways: by cold, by heat, by hunger, by thirst, by overeating, by standing too long, by overexertions, by running, by medical treatment, or as a result of karma. When the bile is disturbed, it is one of the 3 ways: by cold, by heat, or by unsuitable food. When the flame is disturbed, it is one of the 3 ways: by cold, by heat, or by eating and drinking. When these 3 disturbed fluids are mixed, it brings about its own distinctive pain. Then there are pain arising from the variation in temperature, stresses of circumstances, and by external agencies. There is also that pain which has karma as its cause. So the pain that is due to karma is much less than the that due to other causes. The ignorant go too far when they say that everything that experience is produced as the fruit of karma. Without Buddha's insight, no one can ascertain to the extent of the action of karma. When the Blessed One's foot was grazed by the splinter of a rock, the pain was produced only by external agency. Although the Blessed One never suffered pain that was result of his own karma or brought about by the stress of circumstances, he suffered pain from each of the other 6 causes. It was said, O king, by the Blessed One, there are certain pain, sivaka, which arise from bilious humors, and you ought to know that they are, for it is matter of common knowledge. Those ascetic and Brahmins who are of the opinion and proclaim the view that all feelings that men experience are due to the previous act go beyond certainty and knowledge, and therein I say that they are wrong. And number 3, perfection of the Buddha, about the parami of the Buddha. The King Milinda said, if the Tathagata had accomplished everything under the Bodhi tree, why did he spend a further 3 months in solitude alone? If a man has eaten and is satisfied, what is the use of further food? If a man is healthy, what is the use of him taking medicine? This was the question asked by King Milinda to Nagasena. Then Nagasena answered, O king, solitary meditation has many benefits. All the Tathagatas attained to Buddhahood thereby and practiced it in appreciation of its benefits to mankind. There are 28 benefits of solitude. Now listen carefully, alone. If one meditates, there are so many benefits we can hear. Number 1, it girds him, protects him. This is the number 1. And number 2, increase his lifespan, life expectancy. This is the second. Gives him vigor, strength. And then 4th one, conceal his failings. Removes any bad reputation and bring fame. Destroy discontent and bring satisfaction. Banishes fear and endows him with confidence. Removes sloth and fill him with zeal. Takes away desire, hatred and delusion. Subdue pride. Disrupt discursive thoughts and makes the mind one-pointed
soften his mind and makes him light-hearted, makes him serious, brings him material gain. So this is very important. Brings him material gain, makes him worthy of reverence, brings him joy, fills him with delight, shows him the true nature of all formations, puts an end to rebirth, and gains for him all the fruits of life of renunciation. It is because the Tathagata has in the mind these manifold benefits that follows the practice of seclusion. There are altogether 4 reasons why the Tathagata devote themselves to solitude. Number 1, for the sake of dwelling at ease. Number 2, because of its blameless qualities. Number 3, because it is the way to all the noble things without exception. And number 4, and because it has been praised and exalted by all the other Buddhas. It is not it because being praised and exalted by all the Buddhas, it is not because they are having anything left to achieve or anything to add to what they have already accomplished, but only because of these excellent advantages they practice seclusion. And number 4th question about the equanimity of the Buddha. The Buddha said if he wished he could live for the remainder of the world cycle, but he also said that would die at the end of the 3 months. How can both these statements be true? Nagasena, Milinda asked. Then the answer given by Nagasena, Aeon, O king, in that connection means a man's lifespan. And what the Buddha has said was in order to exalt the base of a success, Iddhipada. The Blessed One was entirely free from desire for any kind of future life and condemned them all, for he said, I find no beauty in the smallest part of the future life, just as even a small quantity of excrement is of bad smell. So with this summary translation of the 4 questions, I leave here to Nippon Bhante. May all be happy and well. Thank you for giving the chance. Thank you. May you all be happy. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba sanghanubhavena sada suti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Today led by Mahabodhi, Bangalore. Four questions. Now we need to conclude, make understanding about the chanting today. Anything special for the question? Anything special for the answers? We need to explain in Thai. Maybe Venerable back to him too. In Hindi again, same that. Please by Thai first. By พระมหาวินัยสุขเวสโกปาริเกรดในครับถวายความเคารพพระเถรานุเถระกราบขอโอกาสคณะสงฆ์ข้อนี้ว่าด้วยสัตธรรมมันตรทานะปัญโหปัญหาว่าด้วยการอันตรธานของพระสัตธรรมพระเจ้ามิลินก็ตรัสถามพระนาคเสนว่าข้อความที่ตรัสถาม1 2 3 4 5 6 7 8บรรทัดนะบันเดนากเสนภาสิตังปิเหตังภควตาปัญเจวะธานิอานันดาวสัสสานิสัตโมตัสติติปุณะจะปรินิพพานะสมัยสุภัตเตนะปริภาจเกนะพุจิโตเอวังภควตาปณิตังอิเมจะสุภัตถะภิกขุสัมมาปฏิปัตติติเป็นต้นแต่ความเป็นภาษาไทยว่าข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าพระสัทธรรมจะตั้งอยู่ 5,000 ปีแต่พระองค์ตรัสกับสุภัททปริภาชกในสมัยเป็นที่ปรินิพพานว่าตราบใดที่ ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติชอบพึงปฏิบัติชอบอยู่โลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์คำนี้ไม่ผิดกันหรือเพราะว่าตรัสกับพระอานนท์ว่าจะอยู่ถึง 5,000 ปีแต่ตรัสกับพระสุภัททะว่าท่านสุภัททะว่าถ้าตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติใน
ปฏิบัติชอบอยู่โลกจักไม่ว่างจากพระอรหันต์พระนาคเษนก็ทูลตอบว่า ข้อนี้นะก็ไม่ขัดกันก็คือว่า ที่ทรงตรัสว่า 5,000 ปีนั้นก็เป็นไปตามที่พระองค์ตรัสที่ตรัสกับสุภัททะก็ถูกต้องหมายความว่าถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ก็ยังคงมีพระอรหันต์อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสท่านอุปมาว่า เปรียบเหมือนกับสระน้ำใหญ่นะแล้วก็มีตาน้ำไหลอยู่ตลอดเวลานะแม้ฝนไม่ตกคนไปตักดื่มตักกินอยู่ตลอดเวลาน้ำก็ไม่หมดคือมันจะยังคงที่อยู่เหมือนเดิมนะท่านก็ทูลถามพระราชาว่าคนมาตักน้ำดื่มกินไปทุกวันจะหมดไหมถ้ามันมีตาน้ำออกเป็นประจำพระราชาบอกว่าก็ไม่หมดเช่นเดียวกันแม้พระองค์ตรัสว่าศาสนานี้จะเป็นอยู่ 5,000 ปีก็ตามแต่ทรงตรัสไว้กับสุภัททะว่าตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วโลกนี้จักไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็คือเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่ท่านอุปมาไว้หลายข้อนะก็ยกไว้1ข้ออยู่ที่หน้า96เนี่ยข้ออุปมาว่าด้วยตัสมิงตลาเกโอตโกปริมหาเมโกปราปรังอนุปวันทันโตอภิวัตนันทันโตอภิวัตสยะอภิโดโกมหาราชาตัสมิงตลาเกแปลว่าบ่อน้ำนะสระน้ำโอตกังบริกยังบริยาทานังกัจจยาตินะหิพันเตบอกไม่เป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าสระน้ำใหญ่โตนะมีน้ำเต็มถ้าฝนตกอยู่ตลอดเวลานะก็น้ำก็ยังคงที่คงเดิมไม่แห้งไปแต่ถึงฝนไม่ตกแต่มันมีตาน้ำอยู่ภายใต้ที่ไหลออกตลอดเวลาเช่นเดียวกันแม้คนจะมาดื่มมากินมาตักมาใช้น้ำจะหมดหรือไม่นะหิพันเตพระราชาตอบว่าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นข้อความนี้แม้จะตัดมีเนื้อความมีพยัญชนะที่ต่างกันก็ตามแต่โดยอัดแล้วเหมือนกันอย่างไรก็คือว่าหากตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายยังคงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกนี้จะไม่ว่างพระอรหันต์ถ้าใน 5,000 ปีก็เหมือนกับว่าฝนยังตกอยู่ตลอดเวลาศาสนธรรมยังเป็นอยู่ก็มันก็อยู่ 5,000 ปีแต่ถ้าเกิดเกิน 5,000 ปีแต่มันมีตาน้ำอยู่ภายใต้นะก็จะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นพระศาสนานี้ก็จะคงมั่นอยู่ ก็จะมีพระอรหันต์ไม่ว่างจากพระอรหันต์โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านก็ใช้คำนี้ตอบเกือบทุกข้อนะตอบเกือบทุกข้อเพราะฉะนั้นก็จึงพระนาคเษนจึงยืนยันว่าเอวามิทังจินะสาสนังวรังจิรังทีกัมมตานังดิตยะอสุญโยโลโกโลกนี้อรหันเตหิอสุญโยโลโกอรหันเตหิโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะฉะนั้นโดยสรุปของข้อนี้ว่าด้วยการอันตรธานไปแห่งพระสัทธรรมแม้พระองค์จะตัดไว้โดยพยัญชนะต่างกันก็จริงแต่โดยเนื้อความเป็นอันเดียวกันคือตราบใดที่ยังมีคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นไปตามพุทธวจนะไม่เปลี่ยนแปลงว่าโลกนี้จักไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็โดยสรุปก็จบเพียงเท่านี้ครับสาธุสาธุสาธุHe just explained, for example, only one question. One question when asking about the Arahant in the world in 5,000 years, still have. Okay, now back to Venerable from Mahabodhi, Bangalore, to understand in Hindi, please. नमो बुद्धया सबको सब मंत्रों को वंदना। आज का 4 प्रश्न हम लोग पढ़ा है। वो 4 प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का शासन कितना तक रहेगा, कहाँ तक रहेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने दो बातें कही हैं कि बुद्ध का धर्म जो है 10,000 साल से 5,000 साल रहेगा बोल के वैसे ही बोला है। फिर उसके बाद साथ साथ और एक बात कही है कि भगवान बुद्ध का जो शासन का आयु तब तक रहेगा जब तक बनते लोग को नियम पालन करे के रहेगा, अपना मन को काबू में रखेगा, शील पालन करेगा, तब तक रहेगा बोल के बोलता है। तो ये मिलिंदा को समझ भी नहीं आता है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जिसके कारण से वो नागासेना को बोलता है ऐसा बात भगवान बुद्ध ने कही है, ये क्या है, क्यों दो बात कही हैं बोल के बताया।
फिर नागासेन बांते ने बोलता है ये जो दोनों बातें दोनों अलग अलग है। एक तो मनुष्य का आयु को लेकर बोला है, क्योंकि हम लोग का मनुष्य का जो आयु पहले 120 साल जीते थे, अभी 50 साल तक हो गया है। इसको देखते हुए भी भगवान बुद्ध ने बोला है। ये बात सच है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने खुद भी उस समय से पता किया कि मनुष्य लोगों का जीवन और उम्र जो है कम होते जाएगा दिन दिन। तो और दूसरी बात ये है कि भगवान बुद्ध के समय सुबुद्धा बहुत बूढ़ा समय पर बांते बना था, लेकिन बांते बनने के बाद वो नियम पालन नहीं कर सकते थे। तो उसके कारण से वो भगवान बुद्ध जब बीमार था तो महापरिनिर्वाण होने से पहले तो सब बांते लोग को बोलते थे अभी तो हम लोग का भगवान बुद्ध गुजरने वाला है, निर्वाण लेने वाला है, अभी हम जो चाहे वो मन में कर सकता है। आप लोग खाना भी खा सकते हैं, घूम भी सकते हैं, नियम तोड़ सकते हैं, ऐसे सब बांते लोगों को जाके बोलते थे। लेकिन ऐसा बोलने के बाद फिर ये बातें दूसरों को सुनाई देता है। फिर दूसरा महाकश्यप बोल के उनको सुनाई देता है। तो सुनाई देने के बाद फिर बोलता है ये ऐसा नहीं है, उसको फिर बुला के सिखाता है। फिर सिखाने के बाद फिर भगवान बुद्ध ने भी उधर में बोलते हैं सबको, जब तक हमारे विनय को जो 227 नियम को जब तक पालन करेगा, जब तक हमारे शासन रहेगा, उसको अगर पालन नहीं करेगा तो हमारा शासन भी दिन दिन जो है कम होते जाएगा। जैसे कि पाली में कहते हैं विनयो स बुद्ध स आयु। भगवान बुद्ध का जो भगवान बुद्ध का जो आयु है वो विनय है बोलता है। हम विनय पालन करने से तभी हमारा अंदर में जो है विनय क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध का शासन को बचा सकते हैं। अगर हम विनय पालन नहीं करेगा, नियम फॉलो नहीं करेगा, तो हमारा विनय जो शासन है वो तो और भी कम होते जाएगा। भगवान बुद्ध पहले 10,000 साल बोला था, फिर 5,000 साल बोला है, अभी 5,000 साल से अभी 2,005 और 2,500 साल रह गया। तो इसमें भी हमको जो है बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि एक अरहत बनते ढूंढने में, एक अच्छा बनते ढूंढने में, एक शीलवान बनते ढूंढने में जो है बहुत मुश्किल हो जाता है बोलता है। तो ये जो है एक हमारा गलती भी नहीं है, ये तो एक युग है, युग जहाँ पर हम ऐसा होते रहेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग भगवान बुद्ध को शासन को बचाने के लिए नियम पालन करना चाहिए। जहाँ तक हम लोग हमारा ख्याल है, तब तक हम लोग नियम पालन करना चाहिए, ताकि हम अपने मन को भी सुधार सके और भगवान बुद्ध का शासन को भी हम बचा सके। क्योंकि भगवान बुद्ध का शासन हमारे ऊपर निर्भर है। हम जितना सुंदर से रहेंगे उतना सुंदर भगवान बुद्ध का शासन बचते रहेंगे। तो ये वाला था। और दूसरी क्वेश्चन ऐसा बोला है कि जब भगवान बुद्ध को जो कुछ करना था वो सब कर लिया, ज्ञान भी प्राप्त हो गया, उसके बाद लोभ द्वेष मोह भी खत्म हो गया, मन में अभी कुछ रहा नहीं है, फिर भी भगवान बुद्ध अकेला बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के क्यों रहता है, जंगल में अकेला क्यों रहता है, ऐसा करके पूछता है। फिर नागासेन ने पूछा मिलिंदा को, ऐसा बात नहीं है। फिर वो नागासेन बनते ने बोलता है कि 28 प्रकार का लाभ होता है अकेला रहने से, ध्यान करके रहने से। अगर हम अकेला ध्यान करके रहेगा तो उसमें 28 प्रकार का लाभ है। एक नंबर हम बोलता हूँ, सुनिए आप लोग, भगवान बुद्ध खुद बोलते हैं, अगर हम अकेला ध्यान करके रहने से हमको सबसे पहले बचाता है बोलता है, खराब से बचाने वाला है बोलता है, और इंक्रीज हिज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उनका आयु जो है बढ़ता है, अकेला ध्यान करने से है ना, उनका आयु बढ़ता है, वो बोलता है। और अगर ध्यान करके अच्छे से रहने से उनको ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है। ये तीसरी है। और चौथा क्या है, कंसील हिज फीलिंग और फेलिंग, और जो कुछ भी जीवन में हमको असफल होता है ये सब जो है दब जाता है बोलता है। और अगर हमारा नाम सचमुच में खराब है तो ये खराब से भी वो खराब सब जो है दब जाता है अगर ध्यान करके रहने से। और ध्यान करके अकेला रहने से उनका जो है नाम कीर्ति बढ़ जाता है, ये है। और उसके बाद डिस्ट्रॉय डिसकंटेंट, और असंतोष हमारा मन में कभी कभी रहता है तो असंतोष खत्म हो जाता है और संतोष बढ़ जाते हैं। और ध्यान करके रहने से उनका मन में जो कुछ भी डर रहते हैं वो डर भी
खत्म हो जाता है और एंडोस इन विद कॉन्फिडेंस और श्रद्धा भक्ति बहुत ज़्यादा जग जाता है अपने प्रति दूसरों के प्रति। रिमूव स्लॉथ उनका जो आलसीपन है वो सब खत्म हो जाता है और फिल्स हिम विद ज़ील उनका मन में मेहनत करना है काम करना है ऐसा मन में आ जाता है अगर अकेला रहने से। टेक्स अवे डिज़ायर बोलने से उनका मन से जो है लोभ खत्म हो जाता है द्वेष खत्म हो जाता है मोह खत्म हो जाता है। सबड्यूज प्राइड और उनका मन में जो मान रहता है मान अभिमान ये सब मुझे चाहिए मेरे को गाली दिया ये सब बोलता है ना जो उसको माना बोलते हैं घमन ये घमन जो है दमन हो जाता है और उनका मन में जो कुछ भी खराब चीज़ें हैं वो दूर हो जाते हैं और मन जो है एकाग्र हो जाते हैं मन नरम हो जाता है और उनका मन जो है बहुत हल्का हो जाता है ध्यान करने से। इतना ही नहीं ध्यान करने से एक आदमी क्या बोलते हैं भद्रता बन जाता है सीरियस हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है देखो ब्रिंग्स हिम मटेरियल गेन होता है उनको लाभ ये सब पूरा दान संपत्ति सब कुछ मिल जाता है बोलता है ध्यान करने से हैं। मेक्स हिम वर्दी ऑफ रिवेरेंस उनको जो है सब लोग पूछते हैं पूजा करते हैं उनको बुलाने का ज़रूरत नहीं आओ मेरे को पूजा करो मेरे को दान करो ऐसा बोलने का ज़रूरत नहीं। अगर ध्यान किया तो उनको सचमुच में कोई भी आके पूजा करते हैं दान देते हैं। ब्रिंग्स हिम जॉय और मन में बहुत आनंद आते हैं सुख आते हैं और उनका मन में जो कुछ भी कम्मा है वो खराब कर्म है वो सब खत्म हो जाता है और आखिर में क्या है हमको बार बार पैदा होने का ज़रूरत नहीं है और हमारा जो पब्बज्जा का जीवन में जो कुछ भी लाभ मिलना है वो मिल जाते हैं यहाँ पर ये वाला बताया है। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोग समझ भी आया होगा तो इतना बोल के समाप्त करता हूँ। साधु साधु। Thank you very much, Venerable from Mahabodhi, Bangalore. And now we would like to invite the group of sponsors want to offer the gifts, want to offer drinking or something to Venerable. Now you can offer Venerable now. The name of sponsor today, Namo Sakaya Muni Buddha, conducting special prayers for wool, quill, trading, construction, investment, company limited to soon complete the residential area in terms of paperwork, regularity and smooth sale. That is the address in Vietnam, 34/14 Vinh Phu 10th Street, Vinh Phu Wat, Prien An City, Binh Ruang Province, Vietnam. That is sponsored. Thank you very much. And Venerable, that is from Tran Thi Ruan Ho Wan Thi from USA, offer 500 rupees to Venerable Monk and food item 200 monks. Venerable from sponsor from USA, Tran Thi Ruan Ho Wan Day, USA, offering 500 rupees and food item 200 monks. Thank you very much. International Buddhist Monk Tradition, yes, for Samanera to training now. Sponsor for Venerable monk who come to chanting in the morning time. This is his last day for chanting. Tomorrow that is closing ceremony. Closing ceremony.
we thanks to the books from the corporate body of the Buddha Education Foundation from Taiwan support to print our Tipitaka and dedication from Rinpoche Tatang Tunku because he loved Tipitaka, Theravada Tipitaka. When the sound of the Tipitaka, we come to joy to share together here. That is the great job. At Palami too, when we come to work, in front us that is the children, Samanera, chanting every day. Is work in training to be good Sakaya Samanera. Sakaya Samanera Siha lie on my and today help Venerable Master to offer sweet of Pepsi. Thank you very much, novice, smart novice monks. And Bhikkhuni, Vietnam Bhikkhuni, thank you very much to come to offer. And today, this is a sponsor to International Tipitaka Chanting from Laos. Vietnam groups. Lao groups, Lao ไม่ออกเกียกเมฆสวรรค์ and family of 17,000 rupees support for Tipitaka chanting ceremony. Thank you very much. ไม่ออกเกียกเมฆสวรรค์ and family from Canada offer 17,000 rupees to International Tipitaka Chanting Council to support the ceremony. This year again, please come. We can bring our Tipitaka to train to chant again backed by the books of Sutta-pitake, Kuttaka Nikaya, Marinapanha again. This time we come to start for during the COVID is not finished, but we are lucky. All 10 days we are safe. We are safe from COVID, but we have a system of COVID safety protocol. Thank you. The Buddha bless us. Buddha Barami, Dhamma Barami, Sangha Barami. Now, many volunteers today. Very nice, huh? Richard and Wang Mo have a plan to open school that is international school for our Samaneras for take care Buddhism in the future. So in this year, online by online, we can learn English. Online learn Abhidhamma, learn Tipitaka by online. Today, but tonight we have the meeting for the ceremony tomorrow. Ajahn Nipon have the news about tomorrow. We are not sure about in the morning or in the evening for closing ceremony because tomorrow special ceremony in Bodhgaya, right? This is we play for okay. Wait a minute, huh? The name of sponsor.
they don't come, but they sent for spotter from Vietnam, from Canada, America. We pray and blessing to all of you for health, beauty, peace, happy and long life from Bodhi tree. Panti to Bus families. Secondly, Thai Dong's families. Third, Wu 3 to Treng's family. 4. Nguyen T. Queen Cheese family. Trans T2 Haas family. Dao Lien Huang's family. And Nguyen 3 to Treng's family. And all friends who support. Thank you very much. Bless you to successful for your business and happy in your life and for world peace for our friends around the world too. Thank you very, very much. Now, this offer. Uchavana. Mahapachabadi Kotami Temple. Mahapachabadi Kotami. Mahapachakotami from Vesalila. Katawa. He passed from COVID already. COVID went to his lung, but he saved already. Vante Uchawana. Thank you. Safe blessing to every sponsor. This is Mahasankarana from many group come to offer to Venerable from different class. From Bangalore, Venerable, would you please to promote about activity and support Indian or someone want to go to learn, submit to learn in the branch of Maha Society of Bangalore. Please promote to people for activity. Please announce about activity of Puttalakita Mahathera. Namo Bodhgaya, everyone. Firstly, I pay homage to my teacher, Acharya Buddha Rakita. Mahabodhi Society was founded in 1956, July 5. Now it's almost June 5th. Yeah. Now it's almost 66 years running. The main purpose of starting the Mahabodhi Society in India is to promote and propagate and preserve the teaching of the Buddha. So that is why Bhadavantaji started mainly with the school and then monastery. In Mahabodhi we are running many activities like training for the monks and giving service in the hospital and running hospital and then school for the kids. So there is college and old age home also we have for old people in Tawang. And then we used to do many hospital service also. Everyone 5 times, 6 times like this, especially for the burned people. So this was all started by our most venerable Acharya Buddha Rakita. So who got inspired from this main temple in 1949. He came here and took a blessing from this main temple. Seeing the pathetic situation of this main temple, he he wished himself that I will surely going to start a monastery or propagate the Buddhist teaching in India. So with this thought, he went alone to south part of India, that is Karnataka. The land now in the Bangalore city, the capital of the Karnataka is Bangalore.
So that was started by Acharya Buddharakkhita in 1956, 5th June, with the main intention to start to protect the Buddha's teaching. So first he started with the small boys, bringing from the northeast part of India, like from Ladakh, Jammu Kashmir, UP, Bihar, and then Assam, Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram. All kinds of boys used to come there, and he started to give the educations to them. So there first he started with 30 students with the general education. At that time there was no Dhamma, because our Bhadabhantaji Acharya Buddharakkhita Bhante was alone. But his main intention was to start the monastic life to the small boys and the Bhikkhu training center. So the Bhikkhu training center was started on 2000. So from that onwards, now up to 2002 or 2022, 22 years running. So there are now 356 monks, and after 350 there are 70 bhikkhu who are getting trained under the guidance of now Akassapa Mahathera, because now our Acharya Buddharakkhita already passed away 8 years back. Still his work, his service to the Buddha Sasana and the humanitarian service still exists with us. So motto to preserve the teaching of the Buddha. So that's why giving the Dhamma is not enough. The Acharya Buddharakkhita Bhante was telling, giving the Dhamma is not enough. We should give the education also. So to give the education also not enough, we have to give the moral education, like that the Acharya Buddharakkhita Bhante said. So that's why in our school we have a very special, all are running the school and colleges, but in Mahabodhi, our main aim to give education is with holy education, that is moral education. Because morality, in the spiritual life, morality is a must. If not, person will catch rust. Okay, morality is a must. If not, person catches rust, and then our society will go to dust. So remember this. Morality is very important in our life, not just to the monk. For the lay people life, also morality is very important. So that's why Bhante used to say always, morality is a must. If not, person catches rust, and then society will go to dust. So therefore, we should not let our emotion to burst. We should become like a one whom people can trust. So like that Bhante was telling. So Bhante have started so now many school, especially in north part of India, northeast part of India, like Tripura, Mizoram, and then Arunachal Pradesh. We have nearly 4 schools there and 1 college, and student is around 4,000 students there all over northeast part of India. And then in south part we have 8 branches like Hyderabad, Andhra Pradesh, and Karnataka, and we are planning, and recently we have started 1 branch in Bodhgaya also here. So in our monastery, the main aim is to give training to our monks. So we wake up at 4:30 and puja at 5 to 6, puja and meditations, and 6 to 7 we have breakfast, and 7 to 8 we have a very special program, that is Dhammapada program. It is coming from 22 years before without stopping. So every day monks has to give Dhamma talk, Dhamma training program, and whatever the if any monk they break any discipline, so that is the time we used to train at 1 hour. 1 hour is very important for us there from 7 to 8. Very big training program without stopping. This is we are doing. And then every Sunday we used to give Dhamma discourse to the thousands of people there without stopping. Now 65 years, no stopping, giving Dhamma every Sunday. You also can join at 9:30 every Sunday. So 9 to 11 a.m. every Sunday you can join.
our small monks also, they used to give Dhamma, because our main aim is to give, preserve, protect the Buddha Sasana in India especially, not just in India, all over the world. Now, Buddha is very important for the world. War is not important. Peace is important. So now, because we don't have Buddha, so that's why there is war. So that is the small parts, small information I have given. You all please come to Mahabodhi, and I personally welcome you all to come and see our activities. And also you can give some voluntary service also. And if you wish, you can stay there and teach our monks. And that is how I just wanted to inform. This is small because our Bhante requested to highlight our Mahabodhi activities. So thank you, Bhante. Thank you, Venerable, who give information about Mahabodhi Bangalore. And Bangmo went to visit and interested about activity for training for small children and for preserve for Buddha Sasana. Now, Bangmo has come here already. I would like to invite you to announce and to present the gifts today for food. Mr. Pang Tiyong and family and Miss Chan Nam Ping Iwa and family sponsor an offering about the food. Bangmo will offer Buddha statue to her family. Very good morning to all of you, especially this morning. I understand that the Mahabodhi Society of Bangalore were the main chanting, and just to also share the same gratitude to Venerable Ananda and Venerable Kashyapa for their guiding light in bringing many of the young Indian people to know more about the Dhamma in Bangalore and many other places. And I personally visited this temple. I had a great chance, even though it was a short visit, but I could see the dedication of Venerable Ananda. And they now have a temple here in Bodhgaya. So I'm sure that their plans are to help support the Indian Bhikkhu Sangha here in Bodhgaya. At the end of the day, we all need to come together, even though we have our different temples and different leadership. But the main point is for us to come together with one vision to bring the Buddha Sasana back here to motherland of India. Whatever way we can do that, whether it's Mahabodhi Society of Bangalore or All India Bhikkhu Sangha, we need to all work together, because collectively, this is the Sangha power. Collectively, if we're unified, not one person has better or greater, but we share in Dhamma. And this is what we are seeing here in this ceremony, is because everyone feels open and welcome. Nobody feels discriminated against. Everyone feels like they can join, because we are very open, we're very welcoming. Even the lay people are starting to come more and more. Why? Because they feel very welcome. And why do the upasikas wish to make offerings? Because everyone can make offerings to the Sangha. This is your great chance during the year to make such a wholesome offering, anything, even a candy, even money, or even juice. All of this is a great way to make cultivating great generosity. And when we give, we feel happy. We feel so happy inside that we can offer beyond ourself, beyond our ego, beyond this I, beyond me, beyond this, beyond concept. Even to go beyond concept is amazing, right? That feeling. So generosity, I can see day by day
we can all see more and more people coming forward to make offerings. And look how happy they are to make these kind of offerings. On the table, you will see juice, you will see water, you will see cookies, you will see cake, you will see lunch, you will see money offerings, all kind of offerings, because there's so much love that they're feeling in their heart to give. And it comes together, the Sangha and the lay people. Without the lay people, then we cannot support the Sangha. Without Sangha, we cannot know the Dhamma. So we are very connected together. Very, very, I see Bhante is already offering me something special. Cream roll. My goodness, I didn't see like this in the market. Something very special, cream roll. Thank you, Bhante. And the young seminaries who are going to make the offering. Even monks are making offerings to monks. So sweet. Not just lay people, but monk want to offer to monk. This is so touching. You know, even the monk have nothing. They just have their robe, the bowl, and small requisites, but they make offering because they feel so touched in the heart. It actually is very emotional to think like that. Today, we have a very nice family here from Thailand, Mr. Pang Ti Yong and family, and Miss Chan Nam Ping Ava and family. And so Kun Boa, she's behind me, and she has one daughter, and she's from Thailand. She's also a very dear friend of Mechi Anita, and she's come here from Bangkok, and so she will be receiving the offering. You know, even during the COVID time in Thailand, you decided to come here. Many people are feeling they wish they can join us, but now you're here representing this family, and we want to say thank you on behalf of the Sangha for your offering, for your friends to offer the food, the lunch today. So I'd like to, on behalf of all of the monks, we like to make the offering to Lady. Excuse me. Okay. Let's finish one by one first. Okay. Let's finish one by one. Okay. One by one. So many people want to make offering that their Mechi is putting in order. 1 step, 2 steps. So I have to follow. So I'd like to make the first on behalf of all of the Sangha to you for your offering on behalf of your friends. Sadhu, 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 anumodhami. It's not only this group, all sponsor from each country, every group. Sorry, I'm standing, but maybe it's easier for everyone to see. Please excuse, I'm standing. But I like to mention this bhikkhuni from Vietnam, and we had a kind of interesting story, because when Maitreya came, she was doing some function, and she offered the Tara in the meditation park, and when the Maitreya came, she was also planning to offer the land to one bhikkhu. So she decided to call the temple Kwan Monastery. So she's going to be offering one temple to the bhikkhu, and one temple which is called Happy Buddha Monastery. So she is here from Vietnam. Actually, she is originally from Vietnam, but living in America.
and her name is Van Dieu Dao and family. Please pray for Kwan Am Monastery and the completion of the Happy Buddha Monastery. Happy Buddha Monastery. And you will see here these masters, and they passed away, so she is paying respect to them, and so please keep them in your mind, these venerables. And so we like to say thank you to her. Tomorrow she'll be making an offering to the Sangha, but today she liked to put the picture for her masters. From Chan T. Luan Ho Van Te from the USA. And he's offered Bante Aryapalo. Bante, I know him. I think almost every day you're making offerings. So he's so kind, which opens my heart to see Bante making offering to Bante. He has such a big heart. Thank you, Bante. Tran T. Luan Ho Van Te from USA. And he's offering 500 rupees and food items to 200 monks. So, and also from the International Buddhist Monk Training Center. Now, another group that is doing wonderful work here in Bodhgaya is his training center. And in the evening, you can see the young Samaneras. So please, Mahabodhi Society of Bangalore and also All India Bhikkhu Sangha working together to have the same aim, even though different temple, but you each have something very special to do. Duties are different, but the same aim. And so he's trying his very best every evening, I can see, with the young monks and under his guidance and taking care every day the young monks in India. So he has come forward every day and made offerings to the Sangha. Thank you so much, Bante, for your great generosity and for your young monks to see the example of your teacher to give such offerings to the Sangha. Thank you on behalf of all of us. Thank you. Oh, thank you. How about the plan for the meeting tonight and tomorrow about closing ceremony? Yes, Bante. We have one more offering, Lao, Bante. I would like to make an acknowledgement to Mei Giek Metuan and family, who was from Canada, and she offered 17,000 rupees to the ceremony. On behalf of Lao International, we would like to say thank you and sadhu to Bante. Thank you. Sadhu. 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 Thank you. อาจารย์ชัยชนะ in charge of what Lao International. He continues stay in Bodhgaya in the COVID time. He bring the monk come and take a seat here on December 2nd to 12 December 2020 for TIPITAKA chanting. Everyone know in 2020 no international TIPITAKA chanting, but we are here. Ajahn Chai, we about 50 monks sitting and continues. Bangladeshi, then we can say we continues Tipitaka chanting under the Bodhi trees. No left, only 1 year. But 2020 we sitting here with Ajahn Chai Chana because he have the many monks, Indian monk with him also. Yeah. Okay. Now blessing to
devotee to the sponsor. Sabbitiyo vivajjanto sabbarogo vinassatu Mate bhavatu antarayo sukhe degayo ko bhava Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata Sabba buddhanubhavena sada sutti bhavantu Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata Sabba dhammanubhavena sada sutti bhavantu Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata Sabba sanghanubhavena sada sutti bhavantu Abhivadana silassa niccang vuddhapacayin Cattaro dhamma vaddhanti Ayu vanno sukhang balanti Sadhu, sadhu, sadhu. We will pray to the Buddha Dhamma Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivade Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Sadhu, sadhu, sadhu. Please keep your asana to half, and please bring some trust. Something is not clear.